Welcome to Bible Survey. Bienvenido a curso Panorama Bíblica. Today we'll be looking at an overview of the Bible. Hoy vamos a ver un repaso entero de la Biblia o amplio de la Biblia To see God's big work in the world. para ver la obra grande de Dios en el mundo. To do that, Para hacer eso, we'll be looking at 6 sections of the Bible. vamos a ver a 6 secciones de la Biblia. We'll be looking at creation and the patriarchs, Vamos a ver a la creación y los patriarcas, the law of Moses, la ley de Moisés, the judges, kings, and prophets, los jueces o caudillos, los reyes y los profetas, the life, death, and resurrection of Jesus, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, the early church, y la iglesia primitiva, and the coming kingdom. y el reino venidero. So we'll begin with the creation and the patriarchs. Entonces vamos a comenzar con la creación y los patriarcas. Although it's only the book of Genesis, it lays a solid foundation for the rest of the Bible. Aunque hablamos aquí solamente sobre el libro de Génesis, es un libro, pero pone una fundación muy amplia para todo lo demás de la Biblia. Y todo lo demás de la historia de la salvación. So Genesis is mostly a narrative, Entonces Génesis mayormente es una narrativa, but it gives truths about who God is more than telling the story. Entonces, en este sentido, deseamos decir que Génesis trata más con las verdades de Dios o las verdades acerca de Dios. Say that again. Vamos a redecir esto. How did you say that? I missed the Spanish something. It was my fault. Okay. That tells truths about who God is more than just the story. Ok, mi culpa. Aunque Génesis es una narrativa, trata más con las verdades acerca de quién es Dios que trata con los eventos históricos. So we'll start with the early history Entonces in vamos a Genesis. comenzar con la historia temprana o primitiva en Génesis. And to understand that, Y para entender eso, there are cultural differences in the Bible than today. necesitamos entender que hay unas diferencias culturales en la Biblia, en el tiempo de la Biblia, que en nuestras culturas hoy en día. So first of all, a person's value Entonces, primero, una cosa es que el valor de una persona was very tied to their family. en ese tiempo antiguo era muy atado o ligado con su familia. The head of the family dictated everything. Sí, el líder de la familia decidió todo. And he, always he, Y siempre era un hombre was in charge of everything and cared for y everybody. él estaba encargado de todo y cuidado a todos. He made the rules and enforced Cuidaba them. a todos, discúlpame. Él hizo cualquier reglas o normas de la familia y él obligó a la obediencia a esas normas o reglas. And so someone without a family, Entonces, alguien que no tenía familia, like a widow or orphan, como una viuda o huérfano, was very outcast and in danger. no tenía ningún valor y vivía en mucho peligro, como afuera de la comunidad. Also, women were not as honored. Y además de eso, las mujeres no recibieron mucho honor, no fueron o eran valorados. And then, again, a woman without a husband was very vulnerable. Y una mujer sin un esposo era muy vulnerable, muy vulnerable. And then the firstborn in the family, the firstborn male, Y el primogénito que era varón received double inheritance recibió una doble herencia because he would take care of the family. porque él iba a cuidar a la familia después de la muerte del líder de la familia, el primogénito. Entonces la razón de la herencia doble. The other big difference is that your household was a unit. Otra diferencia grande en esa cultura con respecto a nuestras culturas hoy en día es que toda la familia era una comunidad en un sentido, una comunidad entera.
And then the households together made a clan. Y esa familia grande, con respecto a ¿qué es la palabra en español? Las otras personas en la familia más extensa, ellos formaron un clan And clans made up y tribes. todos los clanes formaron un tribu And the tribes made up the y nation. los tribus formaron una nación. So there was a hierarchy. Entonces había una jerarquía, no sé si se pronuncia de esa manera o no, pero comenzó con la familia, el clan, el tribu y la nación, todo basado en la familia. And we'll see that as you read the Bible, everything is organized that way. Y vamos a ver cuando leemos la Biblia y hablamos sobre diferentes cosas mayores en la Biblia, que se organizaron todas las cosas, especialmente en el Antiguo Testamento, con respecto a esa estructura de familia hasta la clan, hasta el tribu, hasta la nación. Right. So then we'll begin with creation. Entonces vamos a comenzar ahora con la creación. There's a lot of debate as to if it were literal 7 days or not. Hay mucha conversación teológica sobre si la creación trata con 7 días literales de 24 horas o no. Most readings lead to not being literal. Etcétera. La mayoría de los escolares o hay otra palabra, no recuerdo, eruditos, la mayoría piensan que no, For example, que Génesis no quería darnos un testimonio de una creación en 7 días de 24 horas, literalmente. plants Por ejemplo, las plantas, were created fueron creadas after the sun, después del sol. which they need to live. Las matas necesitan el sol para vivir. So it looks like the author was telling a point about who God was more than giving a scientific account. Entonces parece a la mayoría de los eruditos o escolares que el autor de Génesis tenía en mente un punto teológico acerca de quién Dios es, más que un libro científico. We have to remember they did not have the scientific understanding that we did. Tenemos que recordar que ellos no tenían el entendimiento científico que tenemos hoy en día nosotros. Right. It was actually Augustine, about 500 or 400 years after Jesus, that suggested that the creation account was used to explain who God was and how he created. De verdad, el Santo Agustín, o el San Agustín, más o menos 400 años después de la muerte de Cristo y la vida de Cristo también, dijo, o escribió, o sugirió que el autor o que la estructura de la creación en 7 días fue un aparato literario para organizar los detalles de la creación para llevar a un punto teológico acerca de quién Dios es. So if you look at the 7 days of creation, first of all, you see that God created order. Entonces, si pensamos en los 7 días de creación, como, voy a decir, como un aparato de comunicación, vamos a ver primero que Dios creó orden, el orden de caos, ¿verdad? Había caos, pero después del primer día había orden. The first 3 days, Los primeros 3 días, God created places, Dios creó lugares, en un sentido, lugares. day and night, El día y la noche, waters above and below, las aguas abajo y arriba, which was their understanding of science at the time, y que era el entendimiento mayor de la ciencia en ese tiempo, and the land. y también Dios creó la tierra o el terreno. On day 4, 5, and 6, En los días 4, 5 y 6, God created the items that ruled over
the previous days. Dios creó las entidades que gobernó sobre las cosas que fueron creadas en los 3 primeros días. So on day 4, Entonces, por ejemplo, en el día cuarto, God created the sun and the moon Dios creó el sol y la luna that ruled over the day and night created in day 1. que iban a reinar o gobernar sobre la noche y el día que fueron creados en día 1. On day 5, Y en día 5, God created the birds and the fish Dios creó las aves y los peces that multiplied into and filled up the waters created in day 1 or day 2. que se multiplicaron para llenar las aguas creadas en el día 2. And day 6, En el día 6, God created the animals Dios creó los animales to fill and rule the land. para llenar y gobernar la tierra, That was created in day 3. que fue creado en día 3. Can I say a thing here in Spanish? Entonces hay un paralelismo aquí, día 1 y día 4, día 2, día 5, día 3 y día 6. Right. And then the climax Y el clímax of de creation la creación was at the end of day 6. fue en el fin de día 6, Which was humans. que fue la humanidad. And humans were charged with ruling over everything. Y los humanos recibieron, no quiero decir orden, el pedido o el privilegio y la responsabilidad de gobernar sobre todo. And we were given God's image. Y Dios nos dio su imagen, la imagen de Dios. And then we had the 7th day. Y luego, ¿qué pasó? El día 7. And in the 7th day, it says God rested. Y Dios descansó. So from that, we can learn many things about God. De eso podemos aprender mucho acerca de Dios, de ese día 7. First of all, nature is not God. La primera cosa que podemos aprender, we're learning this from the 7th day or from the whole creation story. From all of creation. Okay, no hablamos sobre solamente el día 7. De la historia de la creación aprendemos diferentes cosas acerca de Dios y la primera cosa es, la naturaleza no es Dios. Other religions thought God was in creation, which is not true. Las otras religiones pensaban que Dios sea o esté en la creación como parte de la creación, parte del ser de la creación. Pero no es así según Génesis. Dios es apartado de la naturaleza. Dios creó la naturaleza. The other thing we learn about God La otra cosa que aprendemos sobre Dios is he gives authority to his creation. es que Dios da autoridad a su creación. And he gives them co-creation ability. Y Él dio o da a la humanidad, a nosotros, y ustedes también, autoridad, capacidad co-creacional. He is not a dictator. Dios no es dictador. He invites us to be part of who he is. Nos invita a ser parte de quien Él es. The last